Nine in der Sprachen. In den Sprachen, ja. Sprachen. Okay. Deutsch. Deutschsprache, okay, Lehrer oder Übersetzer? Etwas Nein. gleich. Ah, Ich muss eigentlich dort als German Language Expert arbeiten. Aber but ich gut. weiß nicht, was ich dort Ja. machen soll, machen Okay. muss. Ja. Deine Aufgaben, du weißt nicht. Ja. Aufgaben. Ja, Okay. das weiß ich nicht. Also das heißt normalerweise Facilitator. Okay. So sagen die Leute, die Firmen das meistens, Facilitator. Okay. Was Facilitator, yes. Und er mag das ja? Ja, also das ist dann also ein bisschen technisch und nicht technisch, aber etwas mit Deutsch zu tun. Mit Kunden sprechen, mit dem Chef sprechen und so weiter. Also das ist mit der Sprache. Also Erklärungen machen, teilweise auch etwas übersetzen, dolmetschen. Also als Sprachexperte steht er in der Mitte. Mhm. Okay. It's a kind of a facilitator, basically. They don't give a particular designation as, he's a language expert. Yeah, people, were you able to do that exercise? Ja, Sir, heute können wir eigentlich diese Übungen tun. Maybe I thought we could start with that. Moment, wo ist denn das? Also, das habe ich hier. Mein Screen ist euch sichtbar? Nein. Nein, noch nicht. Nein. Nein, noch nicht. Okay, and my screen. Das Arbeitsbuch, Abi, hast du das Buch jetzt bei dir? Ja, Sir. Also im Arbeitsbuch sind wir auf Seite 94 oder 95. 97, Entschuldigung. 97. Okay, Sir. Übung 3a, Lektion 7, Modul 3, Übung 3a. Hast du das? Ja, Sir. Okay. Also hier gibt es Sätze mit modalen Partizipien oder diese Attributsätze. Also mit einem vorangestellten Adjektiv. There's an adjectival usage before the noun. Und diese Sätze sollen wir in Relativsätze umformen. So die zu erwartende Kritik an den neuen Gesetzen interessiert viele Politiker nicht. Und da unten gibt es ja die Lösung. Die Kritik an den neuen Gesetzen, die erwartet werden kann, interessiert viele Politiker nicht. Yes. So, was haben wir hier gemacht eigentlich? Wir haben einen Relativsatz formuliert. Und was ist dann hier? Also dies hier ist ein Attribut, ein Adjektiv. Ein erweitertes Adjektiv oder ein Modalpartizip. Und das steht vor dem Nomen Kritik. Also wenn wir normalerweise solche Sätze umformen, also umformen aus dem Relativsatz und vor dem Nomen einstellen, als Relativsatz haben diese Sätze ein Verb. Dieses Verb müssen wir jetzt als Adjektiv benutzen. Und als Adjektiv benutzen bedeutet entweder mit Partizip 1 oder mit Partizip 2. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Also als Adjektiv, als reines Adjektiv ist das nicht möglich. You can't use a pure adjective out of a verb. Because when you're deriving something, you can't get a pure adjective. So here, die erwartet werden kann. So it has to be either erwartete oder erwartend Partizip 1 oder erwartete und erwartet werden kann, die zu erwartenden Kritik.
that can be expected. Und diese zu erwartende, wir haben das auch mal gelernt, als Ersatzform für das Passiv. Remember, it's a passive substitute. Die Fenster sind zu öffnen. I think we did this passive Ersatzformen. The windows are to be opened, can be opened, to be opened. So we convert this into a relative Satz oder vice versa. Und die Übung, die ich euch gegeben habe, und das ist diese Übung hier. Oh, I've gone back to the original. Naja, das macht nichts. Also, we have here noch zwei Sätze. Der Hahnenkampf erfreut sich in südamerikanischen Ländern großer Beliebtheit. In Europa ist er verboten. So, this is our reference here. So, to start with, if you form a relative Satz from here, then the sentence will become and so on. Correct? Der Hahnenkampf, der in Europa, also relativ Satz verboten ist, erfreut sich, etc., etc., etc. Aber was wir eigentlich brauchen, ist ein erweitertes Attribut. Also das bedeutet, wir sollten diesen Satz vor dem Nomen nach dem bestimmten Artikel einsetzen. So what do? We take this der einen Kampf erfreut sich, etc., etc., etc. But this part we have taken and inserted here. Aber der in Europa verboten ist, geht nicht. Ist verboten, also das Verb sein ist ein Hilfsverb hier. So Hilfsverb brauchen wir nicht, das geht weg. Der ist ein Relativpronomen, das brauchen wir auch nicht. Der in Europa verbotene Hahnenkampf erfreut sich. Jetzt haben wir einen Satz, der teilweise Sinn macht, aber ist nicht grammatisch richtig. Der ist der bestimmte Artikel. Hahnenkampf ist das Nomen. Verboten wird aus dem Verb verbieten abgeleitet. Verbieten, Verbot, verboten. Wenn wir aus diesem Verb ein Adjektiv bilden, wir brauchen ja ein Adjektiv. Als Adjektiv muss das hier anpassen. So entweder nehmen wir das im Partizip 1, verbietend oder verboten. Dieser Kampf ist verboten, also in der Vergangenheit, ist schon vorbei, abgeschlossen. So, wir nehmen Partizip 1, verbieten, Verbot, verboten. Adjective Deklination, der in Europa verbotene Hahnenkampf erfreut sich in in südamerikanischen Ländern und so weiter. Jetzt haben wir in Europa verbotener als Modalpartizip.
Es geht schneller, wenn wir zuerst daraus einen Relativsatz bilden. Und dann diesen Relativsatz stellen wir zwischen dem Artikel und dem Nomen. Erstens. Zweitens, dann nehmen wir das Verb in diesem Relativsatz. Daraus bilden wir ein Adjektiv, entweder im Partizip 1 oder Partizip 2. Und dann der Regel der Adjektivdeklinationen nach hängen wir eine Adjektivendung am Ende an. Und jetzt ist unser Satz grammatisch und vollständig richtig. So, der in Europa verbotene Hahnenkampf erfreut sich in südamerikanischen Ländern großer Beliebtheit. Und so war diese Übung zu machen. So, shall we try one or two more sentences here? Dann gehen wir auf die nächste Seite und da sind die Übungen ein bisschen mehr anspruchsvoller. So, what about this one here? Nummer 8. Die Waren sind nicht verkäuflich, die Waren sind im Schaufenster ausgestellt. Das Schaufenster heißt? Shop window, show window. Okay, okay. Zuerst Relativsatz. Die Waren, die im Schaufenster ausgestellt sind, Komma, nicht verkauflich. Sind nicht verkauflich. Sind. Ja. Richtig. Now. Unser Ja. Okay, okay. Die ausgestellt waren, Moment. Okay, you're doing it that way. Fine, if you're comfortable, yeah. die ausgestellt, ausstellte, ausgestellt. Die ausgestellte waren, Moment. Das ist Subjekt, Nominativ, Plural. ausgestellten. Okay. Die Die ausgestellten Waren sind nicht verkäuflich. Das ist gut. Du hast gut gemacht. Aber wir sollten das hier hinzufügen. Die im Schaufenster ausgestellten Waren sind nicht verkäuflich. Die im Schaufenster ausgestellten Waren, ja? Hello. So D, you put the subject there and then in between a preposition, dative preposition. Yeah, so I've inserted the relative Satz here. I've inserted the relative Satz here. Yes, sir. This relative Satz I've inserted here. Die im Schaufenster ausgestellten Waren sind nicht verkäuflich. This is our relative Satz, isn't it? Right? Correct? One moment. Yeah.
This is a relative Satz. Die im Yes. Schaufenster ausgestellt sind. Hmm. So this entire relative Satz, what is a relative Satz basically? Let's go back to the basics. This is the one that you have highlighted. That you have highlighted. Yeah, but what does it show? Was ist die Funktion eines Relativsatzes? To highlight the that adjective part of the noun. So to qualify the noun, to give quality to a noun already mentioned. Correct? There's a noun mentioned and we are giving some quality to that noun. That watch that you bought yesterday, I want to know about that watch that was bought by you yesterday. So when I talk about a noun, I give you a particular thing. So I qualify that noun. So a relative Satz is nothing but an adjective in the form of a sentence. वो आदमी जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है. So I'm giving you some definition about this person I'm talking about. So instead of saying जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, I take that entire जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है and put it before the noun आदमी. So once I put it there, that जो I will have to drop. वो जो पेड़ के, I don't say that. वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ आदमी. So once I do that, I formed a modal participe, and modal participe state here. And this modal participe can be as long as you possibly can make it in a few languages. Nicht bei allen Sprachen. Also bei Englisch geht es, oder funktioniert das nicht so gut. The under the tree standing man gibt es nicht. The blue check shirt wearing under the tree standing man is not possible. Check shirt पहने हुए पेड़ के नीचे खड़ा हुआ आदमी is possible in Hindi, aber nicht im Englischen. Das geht nicht. It's possible in German. Der Mann. Right? Hemd is shirt, kariert is checked. Der mit dem karierten Hemd angezogene und unter dem Baum stehende Mann ist nicht von hier. चेक शर्ट पहने हुए पेड़ के नीचे खड़ा आदमी यहाँ का नहीं है. Das stimmt überein mit dem Hindi, das stimmt überein mit Telugu, mit indischen Sprachen, aber nicht mit Englisch. The checked shirt wearing and under the tree standing person. So eine Struktur ist nicht möglich in der englischen Sprache. But it works in German. And so this is exactly what I have done. Die Waren, die im Schaufenster ausgestellt sind. Die im Schaufenster ausgestellten Waren sind nicht verkäuflich. शो विंडो में रखा हुआ माल बिकाऊ नहीं है. It's very simple. Yes, sir. So I've not done anything complicated. I've just removed No, this yes, from here. Now it is, understandable. Yeah, that Waren is the noun, and this im Schaufenster ausgestellten is acting like an adjective to your Waren. Yes. Right.
So what do I do now when I put it before the noun? I have to make the whole sentence an adjective. Yes, sir. So how do I make a sentence adjective? That's very confusing. What I can do is I don't touch anything but the verb. Because that verb I can touch and change or convert it from a verb into an adjective. That is possible only through Partizip 1 oder durch Partizip 2. Abi, bist du da oder bist du weg? Du musst dann ja weg. It's fast 11. Yes, sir. Ich glaube, er ist schon weg, ne? Yes. Abi, Yes, sir. hallo, du musst weg. Yes, sir. Ich bin hier eigentlich. Ja, aber es gibt noch 3 oder 4 Minuten bei mir. Du musst ja weg. Also bitte Ja. sei pünktlich da. Okay, sir. Ja, bitte sei pünktlich. Also wir treffen uns morgen um 10:30. Inzwischen Ja. kannst du mal diese Aufgaben zu Hause versuchen. Okay, sir. Und wenn du inzwischen Zeit hast heute, Yes, sir. du kannst auch die anderen danach fragen in der Gruppe und sie werden dann die Antworten geben dafür, also darauf. Okay, sir. Tschüss dann, alles Gute beim ersten Tag. Viel Glück, Hals- und Beinbruch. Yes, sir. Alles Tschüss. Gute, Abhi. Ja, tschüss alle. Ja, vielen Dank. Ja, Viel Erfolg, ja, Abi. danke. Okay, so. Yeah, here. So I have done absolutely nothing here. Let's take another sentence. Okay, help me here. Der Baum musste gefällt werden. Der Baum war vom Blitz getroffen worden. Relative Satz. Der Baum musste gefällt werden. The tree had to be felled. Ja, der Baum, der vom Blitz getroffen worden. Ja, der vom Blitz, ja. Musste gefällt werden. Komma, musste gefällt werden. Does things on its own. Okay. Der Baum, der vom Blitz getroffen worden war, musste gefällt werden. The tree that was hit by lightning, Passivsatz here, had to be felled, had to be brought down, had to be cut down. So now we take there. Put this whole sentence here. So, der Baum musste gefällt werden. Das ist unser Hauptsatz. But which tree must be felled? Which tree must be cut? The one that has been hit by lightning. Right. So war, worden war is Plusquamperfekt. There's an auxiliary verb. We don't need it. There is a relative pronoun qualifying the noun der Baum. We already have der Baum. Not needed. Der Blitztreffende Ein Moment. Now war, worden, passive, gefällt werden is already there, passive. We don't need this. So der vom Blitz getroffen, ein Baum, musste gefällt werden. Ein Moment. Vielleicht steht ja eine Katze da. Ich Katze. Aber das ist schon anders. Sir. Ich denke vom anders. Ja. Okay. So Aditi, wie feelst du hier in diesem Thema? Noch einmal. Thema, welches Thema?
Yeah, this thing, Also, participle construction. jetzt haben wir das Passiv, Entschuldigung, jetzt haben wir das Passiv hier. Der vom Blitz getroffene Baum und so weiter. Also der Baum ist Nominativ, maskulin, Singular. Und wir haben hier das Verb treffen. Entweder nehmen wir getroffen oder treffend. Oh. Because these are the only things possible for us to make an adjective. Entweder, Entschuldigung, entweder mit Partizip 1 oder mit Partizip 2. Because this verb has to be now converted. So will you say the hitting lightning or the lightning that hit? Lightning that hit. Okay. So when you say lightning that hit, Partizip 1 ist nicht möglich. Okay. Right? Getroffen. Yes, sir. So getroffen. Now masculine, nominative, singular, adjective ending, E. Der vom Blitz getroffene Baum musste gefällt werden. And now we have the complete sentence. Der Baum musste gefällt werden, der Baum war vom Blitz getroffen werden. So der vom Blitz getroffene Baum musste gefällt werden. Yes, sir. Got it? Yes, sir. Okay, let's try one from here. Let's try this one. Meine Schwierigkeit is around a difficulty. No, es handelt sich It's about a difficulty that cannot be avoided. Okay. The phrase is es handelt sich That's a phrase. Worum handelt es sich? Du hast gestern einen Film gesehen, Aditi. Worum handelt es sich? Ja, Sie haben das für erzählt. Okay. Ja, so. Worum geht es? Worum handelt es sich in diesem Film? What's it about in the film? And then you reply, die Jugendliche, es gibt einen Mann, ein reicher Mann und eine arme Frau, sie verlieben sich und, ja. So what is it about? So es handelt sich da, it concerns about a difficulty. What kind of difficulty? What kind of difficulty? So we now have here ist vermeiden. Remove this. Auxiliary verb we don't need. Die is a relative pronoun which was qualifying Schwierigkeit that we already have taken here. So we remove the relative pronoun. Now we have a problem with vermeiden. Do we take vermeidend or vermeiden. No, I have to no, this is a mistake here. Do you want it as vermeidend or
Vermieden. Is it a difficulty that cannot be avoided, also participants, or avoided difficulty? Sir, cannot be avoided. Also participants? Yes, sir. Sure. So we'll take the D here. But now it is eine Schwierigkeit. Eine Schwierigkeit. Es handelt sich da eine Schwierigkeit. Akkusativ, Feminin, Singular. Ending. Vermeiden. Participants is an adjective now. Adjective ending. What's adjective ending for? Vermeiden. Feminine. Yeah. E. Vermeidende. Vermeidende is richtig. Yeah. Do you remember this table? Yeah. Yes, sir. All of you? Der, das, die, den, das, and so on. With this table, with the definite article, there are only two kinds of adjective endings possible. E or en. Only two endings possible. A third one is not possible. I don't need this. So for example, if you have nominative, accusative, and dative, and the definite article you already know. I presume you know this table. Yes, sir. Der, die, das, die. Den, die, das, die. Yeah. If you know that, then there is only one possibility here. So masculine, neutrum, feminine, and plural. That's it. Accusative, singular, masculine, dative, all, plural, endings is en. Masculine, neuter, feminine, nominative, and accusative, neuter, feminine, e. So with a definite article, only two endings possible, either e or en. That's it. With the indefinite articles, ein, einen, eine, minus, and so on, nominative masculine is er, ein guter, neuter is both es, feminine is e, from accusative masculine down to all of them, it's en. Meinen guten Freund, meinem guten Freund, meinen guten Freunden. That is plural. Only two endings here. A small variation with the indefinite article. And owner article is nothing but this table. And here we remove the D. And what is left is the ER, which is the ending when you don't use an article. Das ist kalter Kaffee. Das ist kaltes Bier. Das ist kalte Milch. Das sind neue Gläser, Plural. Ich trinke kalten Wein oder roten Wein. Ich trinke kaltes Bier, ich trinke kalte Milch. Ich trinke kalte Getränke, Plural.
Mit rotem Wein esse ich Kuchen. Mit kaltem Bier esse ich Kuchen. Mit kalter Milch esse ich Kuchen. Mit kalten Getränken esse ich Kuchen. Kalten Getränken. It's nothing but an extension of this here. So this table becomes important for us. You know this, you know your adjective declination. There's nothing to learn actually. A or AN, remember the ER extra? And here remove the D. This is how it works. So if you're going to use the indefinite article, I didn't include the D here. There's a small change. This is E, S, and feminine is E. This is ER. All the rest is EN, including the genitive. So, Haben wir diese Document bei uns? should be there. I may have sent it to you already. Ja, ich glaube, Sie haben uns geschickt. Ja, ne, vielleicht hat uns es schon geschickt. Oh, Should be there with you. okay, danke. If not, I can send it again. Ich It gucke. doesn't cost much. In fact, it doesn't cost anything at all. So now we have the E ending here. Eine nicht zu vermeidende Schwierigkeit. So basically, it's a very, very easy lesson. So let's try this one. Hier sind die Formulare, die von jedem Bewerber ausgefüllt werden müssen. What will you put here? This has to come between D and formulare. So let's start deleting what we don't need. Hier sind die Formulare. So we have our Hauptsatz, correct? Yes, sir. These are Hauptsatz. Here sind die Formulare. I didn't write here sind. Okay, now what is it that we start deleting? Relative pronoun. D. One D. Von jedem Bewerber ausgefüllt. Werden. Wait. Werden müssen. Now, for werden müssen, I need an adjective to go with this ausfüllen, which have to be filled up by every applicant. Which must be filled up by every applicant. Here are the forms. So, when you want to compel somebody to do something, this is where our passive ersatz form that we have learned earlier comes into play. Right? And what is the passive ersatz form? Because you can't say müssender, you can't say werdender, because it's already ausgefüllt. So we get rid of this müssen, get rid of werden, and now I have to make sure that I get that meaning correct without changing it. So what do? I take this ausfüllen, right?
Now, what do I do? Do I take a partizip eins, or do I say ausgeführt partizip 2? Ausgefühlt. But how do I get that passive meaning here? Must. Then Partizip 1, ausgefühlt and But ausfüllender is not enough, no? The passive element is missing. So it should look passive even though it is not werden plus PP. Werden plus participle 2. What is the alternative usage of werden and müssen in another form? So since we can't use this, we delete this. So I have a zu and then ausfüllend. To be filled out, to be filled up. That is, they have to be filled up. इनको भरना है. This is to be filled up. Ausfüllen is ein trennbares Verb. So I put a zu here. I remove and bring this closer and remove the D part from here and put it here. So die von jedem Bewerber auszufüllen Formulare. But wait, die Formulare Plural, Nominativ, Nominativ Plural, die Formulare. Hier sind die Formulare, also Nominativ Plural. So Nominativ Plural en. So now what do I have here? So hier sind die von jedem Bewerber auszufüllenden Formulare. Solved. Solved. Kein Problem. Got it? Did you, any of you try anything else here? Want to try number 12? Give me the Hauptstadt first. Die Stadt bot einen fürchterlichen Anblick. Okay. So is the sentence clear to you? What does it mean? Die Stadt bot einen fürchterlichen Anblick. Yeah, the city who's got destroyed through bombs. Yeah, bot einen fürchterlichen Anblick. It offers or it appears to like a terrible image. Yeah, it offers a terrible image. I mean, it shows a terrible sight. Yes, sir. Right, correct. So which city now? This one? Yes, sir. How can you make this or correct the sentence? Yes. Die Durchbomben zerstört worden war Stadt. Yes, sir. Die Die Stadt, zerstörende Stadt. Wait. Is it No, zerstörende? zerstörende? Gay one, sir. The destroyed city.
So zerstört oder zerstörend? Zerstört. Zerstört, sir. Zerstört. Not Okay. D, simply zerstört. So do we take this D out here? This first, the second D we don't need, correct? Yes, sir. Okay, relative pronomen weg. So die durchbomben, adjective ending. Zerstörte. Zerstörte Stadt. Right. Now does it make sense? Yes, sir. Die durch Bomben zerstörte Stadt Bot einen bot einen fürchterlichen Anblick. Anblick. Das ist einfach, sir. Bam dwara. Right? Das ist einfach, sir. Right. बम द्वारा नाश किया गया, विनाश किया गया शहर बहुत बहुत बेजान दिख रहा है, बहुत खतरनाक दिख रहा है, बहुत डरावना दिख रहा है. Like Hiroshima and Nagasaki. Why go so far back जो हम लोगों ने नहीं देखा? अभी इराक ईरान को देखो ना. सर जो Yes, आपने वो sir, yes, स्टूडेंट वाला करवाया था वो थोड़ा सा ट्रिकी था. वो कौन थोड़ा सा? सा मुश्किल लगा मुझे. कौन सा मुश्किल था? सर आउस फ्लूलेंड वाला था जिसमें अपनी तरफ से आपने आउस फ्लूलेंडर हमने ऐड किया. हाँ, क्यों ऐड किया? क्योंकि वो वेडन विल्सन है ना इसमें. यस सर. Must be filled up. So this is a passive ersatz. We've done this passive ersatz. अरे यार तुम लोग ना at this rate for me to go back and show you आ गया यार ये तो होगा. Where did we do this passive ersatz? We haven't done this passive. We have done this passive ersatz in B2. B2 में किया था passive ersatz form. यस किया हुआ B2 में. हाँ. सर बाकी समझ गया बस ये थोड़ा सा जो ऐड किया ना आपने वो थोड़ा सा समझ नहीं लगा मुझे. तुम्हारे गले में कुछ अटक गया या तुम्हारे किचन से कुछ खुशबू आ रही है मिर्च वगैरह मसाले की? नो मैंने ना रात को बहुत ज्यादा ठंडा पिया है वो बस सुबह उठ के मेरे को खांसी लग गई है. अच्छा, क्यों गर्मी की वजह से ठंडा पिया है? सर मुझे ना वैसे ही मेरा गला बहुत सेंसिटिव है. मेरे को इतना ठंडा सूट नहीं करता तो बस कल वो मेरे से ज्यादा पिया गया. अब सुबह आई जस्ट हैड टी. अब मैं थोड़ी सी जिंजर टी लूंगी तो उससे फर्क पड़ जाएगा. हाँ, जिंजर टी के तो फर्क तो पड़ेगा ही. That you should be doing, but जिंजर चाय की जगह टेक जिंजर एंड हनी. ओके सर मैं लेती हूँ. जिंजर को पीस के उसका जूस निकालो, जूस में दो तीन बूंद शहद के डालो और उसको जी पी सर. जाओ. That would be better than ginger tea. और उसको सिप करते रहना दिन भर जिंजर चाय. ठीक है जी. So here this is a passive ersatz form. See, there are sentences where you have to replace the passive without the werden. See, look at this sentence here. You agree this is passive structure? You agree it's a passive structure, all of you? Modal verb plus participle Yes, zwei plus werden. I sent you one list of passive things once. Do you remember that? पूरा टेबल एक भेजा था once long time back. This also you should have with you. That's passive. Did I send you this exercise? Zustandspassiv.
where you had passive ersatz form, passive paraphrasen as it's called. Did you have this? I'm not really sure. I mean, I have to check. I don't think so. Ye wala. Look at this sentence here. Das Fenster kann nur schwer geschlossen werden. Was bedeutet das? It can be Closed with like difficulty. हाँ yes sir. मुश्किल से बंद हो सकता है, मेहनत लगेगी लेकिन बंद कर सकते हैं. Ja? Das kann man auch so formulieren. Ist nur schwer zu schließen. So, ist nur schwer zu schließen eigentlich bedeutet, kann schwer geschlossen werden. Und diesen gleichen Satz kann man auch so ausdrücken. Das nur schwer zu schließende Fenster. वो मुश्किल से बंद होने वाली खिड़की. Sir, wir haben diese Struktur, diese Struktur in Bit 2.2 gemacht. Ja. Similarly, der Brief muss heute noch abgeschickt werden. The letter must be sent today itself. Der Brief ist heute noch abzuschicken. And der heute noch abzuschickende Brief. आज के आज ही भेजे जाने वाली चिट्ठी. And this is exactly what I've done here. Auszuführen. And I've taken the sign here. Hier sind die von jedem Bewerber auszufüllenden Formulare. Ist plus zu. Same structure. तो इसमें difficulty तो है ही नहीं. Class. Klar. Right? होनी नहीं चाहिए. So let's try one more. So by saying this, we have the passive that we know modal passive can werden. When you say ist and then zu werden, so that is just an alternative way of saying the passive form. Yes. Correct. So like, do we also need to do it often, or it is just for the information that we can do it sidewise? In some sentences, you have to take a different structure. Okay. You take a different structure with the same meaning. Because when you speak, some structures are fixed. You can't change them. But when you speak, the richness of language permeates through your spoken. Und dabei verwendet man alternative Strukturen, die die gleiche Bedeutung wie die Struktur im Buch haben und wie sehr, sehr theoretisch klingen. We don't always use the same structure. I have to prepare for the exam. I'm sorry. I can't come with you. I'm unable to come with you. I regret, I express my inability to come with you. The simple sentence is, I can't come. I must study. So sometimes in life, and not sometimes, in more than sometimes, many a time in life, you have to sound like Shashi Tharoor. And when you give out a sentence in that way,
you're being slightly more formal. And when you're formal, that formality sounds very, very strict sometimes. I regret to inform you. It's very, very informal. I regret to inform you of my inability for my presence to be there on this solemn occasion. So that okay. I So can't this be there. passive is Punkt. your yeah okay. So this ist drin plus zu and then infinitive, das nennt man als informal und passiv ist ja formal. No, this is a passive Umformung. How can you express passive differently? Also sein plus zu plus infinitive. There's also possibility with bar, lich, wert, and würde. This also is passive. Yeah. Sein Wunsch ist erfüllbar. Sein Wunsch kann erfüllt werden. It's fulfillable. Okay. Das Wasser ist trinkbar. Das Water Wasser is kann getrunken werden, isn't it? yes sir. Yes sir. There you are. Okay sir. So it's another alternative to express passive without the werden structure. Sir, das Wasser ist trinkbar und das Wasser ist zu trinken. Ja, kann getrunken werden. Das genau. You can use that. Das Wasser ist zu trinken. Sir, kann getrunken werden und auch zu getrunken oder zu trunken. Zu plus infinitiv. You know. Sein plus zu plus infinitiv. That infinitive is compulsory. That's how it is. With su, you will get an infinitive. Right? This is at the B2 level. But if you want to have fun with these exercises, I can send them to you. In fact, I'm supposed to, I've sent this to you. Hey, people check it, please. I've sent it to you in the month of April. Okay sir. April में भेजा है. I have the my note at the bottom. C1 421. Yeah. We are checking this heute. Yeah. April 2021. This MMXXL? I don't know. It's the file name is the same. I have not changed the name of the file. Okay sir. Sometime in April it has come. Zustands passiv or something. Versus Vorgangs passiv versus Zustands passiv. So in that explanation, I've sent this to you. It's everything there is to know about passive is there in this handout. Let's try this one. E Okay sir. Der Satz ist verstanden war. So now I have the sentence. Die afrikanischen und asiatischen Studenten haben große Schwierigkeiten mit dem deutschen Wetter. Das ist unser Hauptsatz. The African and the Asian students have a huge number of problems with the German weather. But these students are actually accustomed to a warm or a warmer climate. They're accustomed to warmer climes. So I have put this relative Satz, die an ein warmes Klima gewöhnt sind, hier.
So can we convert this into an adjective? Are they accustoming or accustomed? Sir, gewöhnt has to get used to with something, no? Place or person. Yeah, so is it gewöhnend or gewöhnt? Sir, gewöhnt. So the relative thing goes here, das goes. So now tell me the sentence. Die Studenten, plural. Plural. So what is the adjective ending? En. So the sentence is solved. Die an ein warmes Klima gewöhnten afrikanischen und asiatischen Studenten, remove the comma, haben große Schwierigkeiten mit dem deutschen Wetter. This entire sentence is our subject. And the verb is in second place. The to a warm climate accustomed African and Asian students have huge problems with the German weather. Sir, ich habe eine Frage. Ja. सर एक सेंटेंस था जिसमें der vom Blitz getroffen baum. सर it was given in the sentence getroffen. वैसे तो ट्रेफेंडर बाउंड भी हो सकता था. कैसे होगा भैया? बताओ कैसे होगा? ब्लिट्स हो गया लाइटनिंग. हाँ. लाइटनिंग से मिलते हुए पेड़, टकराते हुए पेड़. हाँ. टकराते हुए और या टकराए हुए. सर ये सिचुएशन भी तो हो सकती है लाइटनिंग से टकराते हुए पेड़. वो तो उधर गिवन था कि टकराए हुए. एक मिनट. What is the rest of the sentence? When you say टकराते हुए पेड़, sentence तो complete करो. Der Baum musste gefällt werden, der Baum war vom Blitz getroffen worden. मतलब पेड़ों का गिरना जरूरी है. गिराना. गिराना जरूरी है. पेड़ जो पेड़ मतलब कि बिजली से टकराए हुए हैं, जो टकरा चुके हैं बिजली से. टकरा चुके हैं ना, so getroffen हो गया ना. So treffende blitz नहीं आ पाएगा. सर वैसे मैं समझ गई क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है. But how can you have? Yeah, how can you have treffende baum? But in other situation ऐसा हो सकता है जैसे हम कहते हैं कि खेले हुए बच्चे नहीं होता, खेले हुए बच्चे नहीं होता, खेलते हुए बच्चे होता है. That is what I said. Remember? You go by the context. You have to decide now. You have to decide. बिजली से टकराते हुए पेड़ नहीं एग्जिस्ट करता. मैं कहीं जा रही हूँ, बिजली कड़क रही है और मैं देख रही हूँ कि पेड़ उससे हिल रहे हैं या जो भी है, तो क्या मैं सिचुएशन ये नहीं कह सकती अरे यार देख बिजली से टकराते हुए पेड़? मैं ऐसे नहीं कह सकती. या कह सकती हो. But that situation you are asking somebody to look at lightning striking the tree. Lightning is striking the tree, not the other way around. Die vom Blitz treffen der Bäumen stehen dort. देखो वो दूर वहां दिख रहा है तुम्हें. तो ये Die vom Blitz treffen den Bäume stehen dort. Siehst du die vom Blitz treffende Bäume? Siehst du die Bäume? No relative such. I'm making a modal participle. Die vom Blitz treffenden Bäume. You want a relative such? Siehst du die Bäume? आगे? Siehst du die Bäume, die vom Blitz
ओके गे ट्रॉफिन Yeah. तुम देख Werden. रही हो तुम वो पेड़ Getroffen देख werden. तुम देख रही हो जो पेड़ों जो बिजली से टकराए जा रहे हैं पेड़ Siehst du When die you say blitz, Bäume? when you say blitz, it has to be a passive sentence. Siehst du die Bäume, die vom Blitz äh, Getroffen werden. या getroffen werden? पर यहाँ पे Passive, ट्रिफेंडर सेट passive. नहीं हो रहा है यहाँ पे नहीं फिर होगा, ट्रिफेंडर नहीं सेट नहीं हो रहा है ठीक कह रहे हो आप बस यही कंफ्यूजन थी मुझे यहाँ पे यही तो ट्रिफेंडर मैं कह सेट रहा नहीं हूँ हो कि रहा it does not fit. ये पैसिव में फिट नहीं होगा ये वैसे फिट हो सकता है siehst du die Treffen siehst du die siehst du die vom Blitztreffender Bäume. Bäume Dot. die dort वहाँ steht वो ठीक है दूर देखो. klar हम see over there, the lightning is striking the trees. The lightning is hitting the trees. वहाँ देखो, वहाँ देख. ठीक है सर यही थोड़े कंफ्यूजन था मुझे ठीक है Try नहीं doing होगा this. Try doing Yes, sir. this. समझ आ गया Sie सर sah ein Auto, das in entgegengesetzter Richtung fuhr. ये करो. चलो, I put this here before you. Sie sah ein das in entgegengesetzter Richtung fuhr Auto. So sie sah ein Auto is a Hauptsatz. Anil is very silent today. Anil? Ist der da oder ist er schon weg? I think he's left. No, Nein, sir. nein, Tut mir leid, sir. Ich habe andere Dinge. Ich muss gehen in noch in 10 Minuten. Ich habe einen Termin mit Ja, Verkehrsamt. wir machen auch Schluss innerhalb 10 Minuten. Ja, ich kann heute nur hören. Okay, kein Problem. Kein Problem. So, sie sah ein Auto. Das ist unser Hauptsatz. Yes, sir. Okay, everyone? Yes, sir. She saw a car. yes, sir. What car? And gegensätze Coming from the Richtung. opposite direction. A car that was coming in the opposite direction. Right? That was coming in the opposite. I mean, it was approaching from the opposite side. So, das is a relative pronoun. We don't need this, so we delete it. In entgegengesetzter Richtung fuhr is not possible. I need to change this verb into fahren or gefahren. Gefahren. Now, she saw a car traveled in the opposite direction or traveling in the opposite direction. Traveling. So it says participe eins oder zwei. Fahren. Eins. Eins, participants. Eins. Participants. Traveling. Fahren. Rende. Oh, wait. Ein Auto. Neutrum, indefinite article. Neutrum, indefinite article. Accusative. Ein Auto. Sie sah ein Auto. So that's accusative. Neutrum, singular. Simple. Very simple. So, sie sah ein in entgegengesetzter Richtung fahrendes Auto.
einfahrendes Auto. Remember, once you convert the verb into a Partizip 1 oder 2, dann ist es automatisch ein Adjektiv. Ein Adjektiv bedeutet, dass man die Adjektivdeklination, also die adjektiven Endungen am Ende dieses Adjektivs hängen muss oder anhängen muss. It's like the story of the dog's tail. कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती. A very old spruch, very old saying. No matter what you do to the dog's tail, it will remain crooked. So no matter from where you get an adjective, from a verb you bring an adjective, from an adverb maybe, from a noun you form an adjective. Once it becomes an adjective, it takes on the characteristics of an adjective and behaves like one. That means you have to give the ending to that newly formed adjective. You can't do anything there. Trinkbares Wasser. You can't say trinkbar water. You made an adjective out of trinken by using a suffix bar. Trinkbar. Trinkbares Wasser. That ending has to be given. Okay, sir. Sir, already drink bar itself adjective, right? Again, we are giving es. Wait. Then you have to give the declension. Excuse me. Ending is compulsory, Anil. Okay. Without that ending, the adjective does not exist. See, in the olden days, at the risk of sounding very casteist, in the olden days, how did you recognize a Brahmin? A Pandit? By Choti. Dhoti, Yeah, sir, by dhoti or dad they keep one choti रखते हैं ना उसको शिखा कहते हैं. हाँ. Yes, What? sir. और सर वो भी होता था जनेऊ. Right. So, how did you recognize a school teacher in the olden days? A typical image होता. By having a book in a No, hand no, and a pen. no. एक थैला. Scale in hand. Okay, hanging. Yeah, Anil, I think you remember that image. Yeah. Schoolmaster. An umbrella and a cloth bag. Dhoti and waistcoat, kale rang ka. This is part, it goes with that image. Similarly, an adjective, when anything becomes an adjective, that ending has to be appended. You have to attach it. Otherwise, it's not an adjective. That is why this adjective declension was hated by Mark Twain. Where is this? Mark Twain. Yeah, that's why he didn't like it. He said German. Yeah. Okay. Choose any sentences at random and try doing these first two exercises on the first page. On the second page, you have the more challenging ones. Here. Im Gegensatz zu dem sonnigen, trockenen Klima, das südlich der Alpen vorherrscht, ist bei uns relativ niederschlagreich. There are relative stats. This you have to, middle part you take and insert it before Klima. Similarly here, there is a complete sentence which you have to convert into relative Sätze. Der telefonisch herbeigerufenen Krankenwagen musste aber nicht die Kinder, sondern eine zufällig vorübergehende alte Dame ins Krankenhaus bringen, wo sie wegen Nervenschocks behandelt werden musste. So you have two adjectives here, expanded, modal participium. Also here and here.
So you'll have der Krankenwagen der, etc. musste aber nicht die Kinder, sondern eine Dame, die, etc. ins Krankenhaus bringen, wo sie wegen. So there'll be 3 Nebensitzer in this one long sentence. It's up to you. Choose any one from each exercise here. It's on the other page, Seite 2. And give me a rough set of that. One from this one and one from the last one. If you can fine tune it, yeah, if you can fine tune it and give me exact, precise, correctly, excellent. But if you are close to it also is good. Also good. Shall I prescribe a sentence for you? Try this number 4. Ein Tiefdruckgebiet, das von den Küsten Südenglands nach Südosten zieht, wird morgen Norddeutschland erreichen. Tiefdruckgebiet, low pressure area. A low pressure area that is moving from the coast of the south of England to the southeast will reach North Germany tomorrow. So thief means deep. Druk means pressure. Deeply pressurized area. Low pressure area. Low pressure. Low, thief is low, no? Depth. Okay. Thief is low. So you have Hochdruckgebiet, high pressure, and then Tiefdruck, low pressure. This is where the weather reports. Try number 4 there and number 3 in the last one. One of each. If you need to, write it down. If you're confident of doing it orally, mentally, do it mentally. Wir können damit morgen anfangen. So Sie haben dieses Blatt uns schon geschickt? Ja. Das war in April, ja? Nee, das habe ich also am Samstag, glaube ich, Okay, sir. euch zukommen lassen. Ja. Okay, sir. Just check and let me know sometime in April if you have received that Zustandspassiv, this part here, along with the rules of passive. And Überblick über die Passivregel. Otherwise, I'll send you that regel again. I don't know where that darn rule is. It's passive. It should be here somewhere. No, it's not here. It's all a mess by me now. Zustandspassiv Regel or something, it was there somewhere. This one. This one. Aktiv, Vorgangspassiv, Zustandspassiv. Present tense, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1, Futur 2, Modalverb Präsens, Modalverb Präteritum, Modalverb Perfekt und Plusquamperfekt, Modalverb Futur 1, Modalverb Futur 2. The complete list of rules. Check if I have sent this to you. Okay. But you don't need to check. You want me to send it? I'll send it today. Because you already have it, don't download it or delete it. If you don't have it, keep it. Yeah, I can send it to you right now if you want.
Okay? Yes. Okay, sir. So wir treffen uns morgen die gleiche Zeit wieder. Vielen Dank, Sir. So just Vielen go Dank, through sir. this once again. Don't panic. Yes, sir. Do it ganz Danke. langsam. Ganz langsam. Because there is it's nothing but what we have done earlier.